Teacher Mary akarealize I'm not okay. And she called me, akaniuliza, uko sawa? Nikamwambia, hapana, but jana daddy aliniambia nikisema ataniua lakini nasikia uchungu. They took me to the hospital? Yeah, to the hospital. And I got checked and it was positive. I was assaulted na nilikuwa nimeharibiwa. When was the last time you talked to your siblings, your brothers? When tuliseparatiwa, the relationship iliharibiwa kabisa. Walikuja, tukakaa na wao for some time, but there was no love. I always feel like they also don't love me. Hi Tuko family, my name is Kingori Wangeshi. Welcome to this episode of My Story right here on Tuko. Our guest today, Sharon Adhiambo, will take us through her life in 3 phases: her own family, foster family, children's home, and what she is currently doing. So actually, 4-fold. Let's get to listen to our guest, Sharon Adhiambo. Sharon, Yes. karibu hapa Tuko. Asante sana. Yes. Yeah. Kindly introduce yourself to our audience. Okay, my name is Sharon Sunguti Adhiambo. Yeah. What do you do? I've been doing a lot of things, but professionally, I am a teacher, early childhood teacher. Okay. Yeah. Now, you are the people who deal with the ones who are starting to learn. Yeah, starting to learn all the way to until grade 3. Okay. Yeah. We are here because of the story of your life. Can we just begin from the very start? Okay, from the very start. As I have said, my name is Sharon. I just turned 28, like 2 months ago. So can you say happy belated birthday? Happy belated birthday works. Thank you. It works. Thank you. Yes. Yeah. So I am from Western, Butere. Although sijakuwa huko for some time, most of the time nimekuwa Nairobi. Mimi ni ule wa December, sisi ndio tunabeba vitanda, tunatupata huko country bus, tukienda. Yeah. Na mnarudi nazo. Tunarudi nazo tena. Kwanza mtatuambia ni kwa nini huwa mnabeba. But that's a story for another day. Yeah, sure. That is where you were born and brought up? I was born, I think I was born there. And then during the early years, when I was like 5 years, now I came to Nairobi. Yeah, my mom had to leave me there for some time. Then she came for me later. Like, I think I was like 5 years. Okay. Yeah. So from about 5 years to this point, you have been in Nairobi? Yeah, I have been in Nairobi. Okay. Yeah. So when you came to Nairobi, what happened? So I was born in Western. I think my mom and my biological dad, they separated. I'm not so sure they separated, but he came to pass on later on. So they separated. My mom had to leave me na shosho yangu, Ushago. Akakuja Nairobi kutafuta kazi. Nilikuwa nafanya tu hizi kazi za nyumba kitoka Ushago. I don't really remember much, but I remember nilikuwa Ushago, nilikuwa mdogo. And then after amekuja Nairobi, I think she got married again now. And after they got the first kid now, my second brother, she came for me. Yeah, my brother. She came for me. So sasa ndio tukaendelea kuishi. Now you became a family. Exactly. Yourself, your mom, and your now brother, my brother. And your stepdad. And my stepdad, yeah. Now we started getting the hitch of it. Yeah. So when I came, okay, that time nilikuwa mdogo, so I didn't even know that this man was not my biological dad, because we used to. Very young. I was very young, so we used to call him. I used to call him dad. My brother and I tukawa tunamuita dad, and that was it. So life was good, and we were living together as a family. So nikaendelea kugrow, nikafika like around 7-8 years. I think hapo after nimegrow ndo nikaanza kuona there's a way I was being treated. Nilikuja kujua later. There's a way he was treating me that was really juu hii time yote kuna mtoto pia alizaliwa kijana, so tukakuwa watatu, mwingine pia akazaliwa. But
I was being treated differently, but sikuwa na notice hiyo time. I remember these brothers of mine, hawa wawili walikuwa wanasoma to private schools. Unajua by then private school was a big deal hiyo time. Walikuwa nasoma private school na mimi nilikuwa nasoma another two government school, hizi primary. It wasn't much of a deal because mimi sikuwa najua, mimi was okay, sisi wote tunaenda shule. Then those are some of the things that I remember. Then alikuwa there's this day tulikuwa tunakula tilapia. My mom was not there. So anatolea my brothers, na watolea, unajua tilapia huwezi tupea mtoto, kuna kuanga na bones. So mimi akanipea hivyo. By then sikuwa najua. So my mama akakuja akapata ametolea wengine. Then kulikuwa na kavurugu kidogo tu. By that time I don't know whether he's not my dad, like it wasn't a concern to me. So tukaendelea na hiyo, tukukuwa treated differently. I remember hiyo government school kuna time kulikuwa kunahitajika pesa. So nikafukuzwa juu ya hii pesa. So my mom, I really appreciate her by the way, because hiyo time bado kulikuwa na hizi shule tu ziko kwa kijiji za sponsorship za wa masista wa Catholic. So my mom akapata connection. Hiyo shule ilikuwa hata ya mabati, ilikuwa inachukua watoto Mathare. Hiyo time ilikuwa tunaishi Mathare. Ilikuwa inachukua watoto orphan, street kids. So my mom akasecure a spot huko. It was a bit distance na kwenye tulikuwa tunaishi. Wakanichukua and at least sasa nikaanza kuenda shule. Bado sikuwa najua kuna difference of sijui hawa wanaenda huku, sikuwa na notice. Wewe haja yako ilikuwa masomo. Haja yangu ilikuwa masomo. So at least that is how now nilipata somewhere neza soma sasa. Yeah. And it was all smooth? It was all smooth. Now until... Was it a boarding? No, it was a day school. Okay. Yeah. Shule tu ndogo unapata, it's one room. Pre-unit wako pamoja. Nursery, it's just one room. Zile shule zenye mnaenda huko, ukipata sponsorship maybe nje, unabahatika, unapelekwa place ingine. So that is now the journey of mimi kusoma until kwenye niko ilianza. Okay. Yeah. So what happened at that point? Because I think from your brief, that is where things started happening. Yeah, now that is where things started. Sasa nilikuwa nimeanza kuwa mkubwa. I was like in grade 4, standard 4 by then. So tulikuwa tunaishi, it was a single room actually. It's my mom, my stepdad, myself, my 2 brothers. So sisi tulikuwa tunalala chini kwa mattress, au analala kwa bed. Okay? Sasa my mom akapata pregnancy ya the 3rd boy. Now that is when things happened. So this particular day akapata liba, na alikuwa anaenda analala, anakuja maybe after like 2 days. So this day, remember hii time already niko na shule, ilikuwa distance but nilikuwa naenda na rudi. So this particular day alikuwa ameenda kupata mtoto. That means nilikuwa kwa nyumba na these 2 brothers and my stepdad. So that day I remember him coming to me and telling me, kitu itafanyika leo ukisema nitakuua. That is what he said. Then I don't know what happened, because hiyo usiku I didn't even know, like sikuwa najua ina exist. But I remember him coming to me. So that process of being assaulted haikuwa kwa mind yangu. So tukalala. Then kesho yake nili oversleep. I woke up at around saa 3. Na nikiamka, they were not in the house. My stepdad na my 2 brothers hawako kwa nyumba. So I woke up, I didn't shower juu nilikuwa nimechelewa, nikavaa tu nguo and then nikaenda shule. But nikitembea nilikuwa na feel pain. So nikifika shule huko, kama nimekaa, kulikuwa na mwalimu anaitwa Teacher Mary. Teacher Mary akarealize I'm not okay. And she called me, akaniuliza, uko sawa? Nikamwambia, hapana, but jana daddy aliniambia nikisema ataniua, lakini nasikia uchungu.
juu that is the only thing I remember. Lakini nasikia uchungu, siwezi tembea like vizuri. So akanichukua, venye niliamka kuna tu venye nilikuwa natembea, akanipeleka kwa Hanao, the head of the school. Nikamuelezea what happened. They took me to the hospital. Yeah, to the hospital. And I got checked and it was positive. I was assaulted na nilikuwa nimeharibiwa. Yeah. So after that time, after imetoka positive, sikuwahi rudi huko kwa now my mom. And remember this whole time my mom is in the hospital. And now getting a child. Yeah, now the third brother, now we are 4. So huyo wa 4. So hii time mama ko Hosi, na venye nilisema after nimepelekwa Hosi, they never allowed me to now go back home. Yeah. And like from that time I never went back home. So nikapelekwa Hosi, it was positive. Nikawaambia, me just remember him telling me ataniua. You don't remember anything else? I don't remember anything else. Hata hiyo kesho yake niliamka late, but they were not in the house. But all I remember ni alikuwa ameniambia if I say anything ataniua, and it was positive. I was assaulted. And it's a big hospital. So after there sikuwahi rudi home. Wakanitafutia now a place. Kulikuwa na, so hiyo shule nilikuwa nasoma ilikuwa ya watoto, you know, this less fortunate kids. So kulikuwa na mama alikuwa ana donate kama food stuff kwa watoto. Sasa huyo mama ndio akanichukua, alikuwa anaishi na huko Huruma Flats, those houses. Akanichukua, so nikaanza kukaa hapo. After some time, so nilikuwa natoka hapo Huruma, si mbali na hiyo shule ilikuwa place inaitwa Ngei, huko tu Mathare. So nilikuwa natoka Ngei naenda huko, naenda kukaa na yeye. Then tukiwa shule siku moja when my mom sasa ametoka Hosi, akakaa like for some time, akakuja shule, kaniuliza nini ili happen. Nikamwambia dadi aliniambia hivi, na nimeenda nikapelekwa Hosi, alikuwa shaelezewa na inaonekana nimekuwa assaulted. At that time, okay, I don't blame my mom, but I remember her telling me, mimi ni mtoto niko na tabia mbaya, juu hizo vitu mbona zina happen, na simwambii. I was too young to understand. Hata I think our parents hiyo time ulikuwa unapata mtoto maybe anakuwa assaulted, unasema unageuziwa, it's like it's your fault. And me that time I was so young, I didn't know hata like something like that can happen. Were you scared when now the blame came to you? Yeah. And it was just me and her. So akiniambia hivyo, haizi niambia maybe walimu wakisikia. So tukiwa na yeye, alikuwa like hanionyeshi ananiblame, but ananiambia, wewe ni mtoto mbaya, kwa nini ulikuwa unafanya hivyo na babako? By that time ilikuwa ilinihit later on. So narudi home, mimi naenda kule kwingine. I remember kuna siku pia kukakuwa na legal process. Polisi wakakuwa involved. Sasa mimi sikuwa narudi. I don't know, sijui venye hiyo kesi ilienda, but niliacha ikiendelea. But later on walikuja kuachana. Yeah. Okay. So did she ever invite you to the house or to back home? She was not allowed to by now. Sasa nilikuwa nimechukuliwa na management ya shule. Yeah. Okay. So hawangi kubali. Like since your time ipatikane I was assaulted, sikurudi huko tena. So my mom would come to the school, ananiona, and yeah. Did you miss being in a family? Yes, because now after that I never went back like home. So nikiwa na huyo mama huko Huruma Flats kwenye tulikuwa tunaishi, remember alikuwa na donate kwa shule. So alikuwa amepewa respect. The husband was late. So alikuwa na 2 sons wakubwa hata kunishinda. So nikiwa huko nilikuwa nimezoea love ya my mom. So nikiwa huko she used to mistreat me at that time. So nikiwa huko it's like nilikuwa nafanya kazi zote. But huwezi sema juu saizo umetoka huko, unaambiwa sahi umekuwa assaulted, he's not your dad, so you have to stay there. I remember it was a 2-bedroomed house. So room moja ilikuwa ya au vijana. So I was
I used to sleep with her on the same bed. Alafu your time I'm still young. Alafu I think hizi traumas as much as tulikuwa tuna ignore, ndizo zinakujanga zinatu affect later. Cause nilikuwa na have kulala na yeye kwa bed. I remember this one time, mimi ni mdogo, nimelala na yeye bed. So unaona mtoto mdogo ukilala na kama umezoea kulala tu like mali haulizwi, nikimwekelea mguu usiku, she used to pinch me at the middle of the night. Unasikia tu unachunwa. Yeah. Oh, no. And then she was sick. Sometimes she would maybe anatapika, naosha. I didn't know what to do. Singeambia au my sister because I was like maybe this is where I will have to live for the rest of my life. Juu siwezi enda huko. So that was it. Nikaendelea tu kukaa hapo and then God intervened. My sister wakatafuta now a children's home. Yeah. That is how nilichukuliwa sasa from huko nikapelekwa children's home. All this while sikuwa narudi home. Like since your time if my mom wants to see me alikuwa nakuja shule ananionea huko. Nikachukuliwa children's home iko side za Don home. So yeah, that is now I get to the children's home. Yeah. You were living in a family. You've gone to this other family. Yeah. Now you're in a children's home. Yeah, now I'm in a children's home. Like everything happened so fast. So fast. Mimi mwenyewe hata sikuwa naelewa. 1 minute you're with your family, you know this is your dad, this is your mom, this is your brothers, this is how a family is supposed to be. Then kidogo unasikia ameku assault. He's not even your dad. Nimetolewa, nimepelekwa huku, tena nimetolewa, sasa nimepelekwa children's home. Yeah. How was life in that children's home as you were growing up? Okay, life was good. At least hapo ni kulikuwa na cottages. So each cottage iko na like 4 bedrooms, toilets and a nanny, but tulikuwa tunawaita auntie that time. So each cottage used to have 15 girls. It was girls only na it was sponsored by sisters. So unaona hii shule nilikuwa hii ya orphans huku kwa kijiji, so wamenipeana huko. Yeah, so connection yangu na wao thinkika, so wakanipeana huko, at least somewhere I'm safe. Life in that children's home, the sisters were okay. Now the aunties ndio walikuwa sometimes unapata, but it was okay. At least walitusomesha. So that is where I started kusoma. So nikiwa hapo au masista wakituchukua sisi girls, most of us walikuwa wametolewa kwa streets. Ama hiyo kukua assaulted, wengine ni orphans, still to the same case. Saa tukiwa uko ndani, tukifunga shule walikuwa natuambia juu walikuwa wanaona wametupea good life. So hawataki tukue disconnected na life ya nje. So tulikuwa tukiwa shule, tukifunga like 2 weeks, mnapewa mrudi kwenye mlikuwa, at least unakaa na wao. Juu kulikuwa na wengine wanaishi kama na aunti zao, wengine wanaishi kama na their grandparents, maybe the parents died hivyo. So mimi, we were just in that children's home, hatukuwa na kwa kuenda. So most of the time shule zikifungwa, mimi nilikuwa nabaki. Again, yani I always feel like ulikuwa nabaki kwa children's home. You're not living. Just you, or there were others who were not also living? No, it was just me and msichana mwingine. I think we were just 2 most of the time. Yeah. For those 2 weeks you just be there, the two and of you? Just be there. Hata I remember hii time ya hizi elections za 2007, I was in that children's home. Juu tumefunga, watoto wameenda, wengine wametravel kwao, mimi niko. Sa hiyo time I was just alone. I was left alone. Yeah. Wow. And how did that make you feel, knowing that you have a family back at home? I used to feel so bad because sasa the whole like hao wasichana wote of course watajua we uendangi, like we unabaki tu. I used to feel bad. Yeah. Sorry. And at any one point, did your mom come to visit you there? Okay, she used to come on Sundays mostly, once in a while. Juu tena, I think sasa, after nimetoka,
she was given an ultimatum maybe by my stepdad, I don't know, because she never used to come to visit me. Yeah, alikuwa anakuja tu once in a while. Napata in a month amekuja once on Sunday. Yeah. Before you had left your home, how was your stepdad treating you in front of your mom, and maybe when your mom is not there? Okay, he used to treat me differently. After nimetoka, ndio nilikuja kujua maybe ilikuwa ina happen juu ya hiyo. Hiyo time tukigrow kulikuwa na fries kama za 10 bob. So alikuwa akitoka job, anabebea au wengine fries. I think sikuwahi notice juu akikuja, my mom alikuwa ananipea 10 bob. Ananiambia enda ubuy fries, ukuje. Hata kwao the family hawakuwa wananitaka. Yeah. It was just hakuwa tu wananipenda. Tuseme tu hivyo, yeah. So let's go back to the children's home. And the other students have left. I mean, other children have left to back to their homes or their caregivers' homes. You are there with the sisters other... now. Yes. For those 2 weeks, what was happening? Okay, most of the time, so unaona niko peke yangu. I was getting privileges. Wakienda place, they go with me. Wananiita convent na watch TV, but still nilikuwa lonely. Juu hawa watoto wengine wakikuja, yani they used to know we waendangi, you get. Alafu masisa hawezi jua, so mkiwa tu peke yenu, time ya kwenda home unaenda unabaki. But it was okay, they were treating me so well. Yeah. For how long did you stay in the children's home? For quite some time, because nikitoka home, I was in class 4, nikitaka kutoka, so that was in 2006. Ikienda kuisha, ndo nilienda children's home. So from that time to 2012, of which sasa tukiwa high school, some vitu tu zile happen, my mom wakaachana. So tukiwa high school ndio we requested them. Sasa tumegrow, we can now go, tunaweza tu kwa tunakujia fees na shopping, and then tunaenda shule, tukifunga hatuendi children's home, tunaenda tu kwetu. So hapo ndio mlikuja tena kupatana na your mom after high school ama when you were in high school? Hapana. So si nilienda your children's home in 2006. So nikakaa, now that was my family. Nikakaa huko. Then back home they were not okay, like since your incident, as much as my mom alikuwa anani blame, I know ilikuwa inamhit because I was just a baby. So back home it's like things were not okay. Juu after nimekaa to 6 to 7 to 8 to 9, I think waliachana in between hapo, waka separate. So this one time tumefunga shule in 2009, nilikuwa class 7, tumefunga shule. Naona my mama amenikujia, I think alikuwa ameongea na sasa management ya children's home. Nikaona amenikujia, tukitoka nikaona tuna branch na side ya Kayole. Tulikuwa tunaishi na side ya na huko Mathare, Huruma hizo side. Nikamuza mbona tunaenda huko, sidi wako wapi? Now my brothers. Akasema walichukuliwa. Nikamuza sasa hii tuko na kwetu. I was so excited. Nikamuza sasa tunaenda kwetu. Akasema yeye. Kwenda, it was just a mabati house, but I was very okay, because at least tulikuwa, my only issue was at least tukifunga I have somewhere naenda, and that is how tulipatana sasa na my mom. Kwa nafunga pia sana, tukifunga si wote, naenda nakaa kama 2 weeks narudi. Wakati alikwambia walichukuliwa na nani? That is your siblings? Yeah, my siblings. I think something happened. So unajua since time your incident will happen, mimi sikuwa irudi. So I don't know nini ilikuwa ina happen kwa uko, but akaniambia they separated. Hata alikuwa ananionyesha hizo documents zenye alitry kuwin custody ya watoi, but hakupewa. So wakachukuliwa. So they were taken by your stepdad? Yeah, they were taken by my stepdad. Yeah. So it was just you now? Now it was just me and my mom. Yeah. It is the two of you against the world. Yeah. How would life turn out to be at that point? Life was not easy, I would say, for her, because she was, by that time, hatukuwa tunajua something to do na depression, or because watoto walikuwa wadogo, wakachukuliwa. Then life ikakuwa
she used to struggle a lot, but at least my education hakuwa na nini, so hakuwa na strain sana. Na sikuwa nakaa naye sana. Shule tu ikifungwa, I come like 1 week, at least mi pia ni feel na belong somewhere, then I go back. So hivyo nikamaliza class 8 in 2010, bado at least kwa tunafunga shule naenda. I did not perform so well, then tukatafutiwa high school, tukapelekwa, tukua tunapostiwa each high school like 5 girls from that home. Yeah, 5 girls from that home. Tukapostiwa. Now I remember after tumeenda hiyo high school, tukua tunapelekwa na hizi vans zimeandikwa jina ya children's home. So I didn't know the other students had seen. So na ilikuwa iko located Jacaranda. So at least that's a good place. So tukiwa form 1 naulizwa unatoka wapi? Imeisi Jacaranda. But sasa kuna wale walikuwa wameona nimeletwa na van ya children's home. Sasa tena kukakuwa na wewe unajifanya. Yeah. Na usidhani atujui umetoka children's home, but everything was okay. So tukaendelea, nikaingia form 1 2011. Tulikuwa tunafunga, we are still under the nuns, au my sister. Tunafunga, tunaenda children's home, tunareport huko kwanza. Tunakaa huko for like 2 weeks, 1 week, unaenda home, hivyo. Sasa tukiwa form 2, we were like 5 girls who were your children's home. Sasa mimi, by that time I was living with my mom. Not a good life, like just as in uko Soweto. If you know Soweto, you know, tulikuwa tunakaa huko na my mom. Tukaambiana sisi au 5 girls, tuambie my sister, we are now old enough, tunaweza kwa tu tunafunga tunaenda home instead ya kwenda children's home. Yeah. So my sister wakatuliza if that is what we want, tukasema yes, but bado walikuwa nalipa fees. And wakatuambia in case feel you want to come, you're welcome. So tulikuwa tunafunga, tunaenda home direct to report children's home. Time ya kuendea fees, tunaendea fees like the day before sasa siku ya kufungua. Tunaendea fees, tunaendea shopping, and then we go to school. So children's home nikatoka hiyo 2012. Yeah. Ukaenda sasa kuishi na hiyo mama? Sasa nilikuwa naishi na my mom. Yeah. Did you ever discuss that incident with her? No. You didn't? Until today. Until this day. Yeah. So at what point did the intensity or the gravity of what happened occur to you? So I'll just give a little bit. So nikamaliza form 4. Form 4. Still at my mom's. And then sasa tukiishi na my mom, I didn't know. Hiyo time hatukuwa tunajua kuna depression. I feel like pia she wasn't okay. So this holiday ya August towards ndio mrudi mfanye form 4 exams. KCSE. Yeah, KCSE. I don't know, she was acting strange. My mom was acting really strange. Alikuwa anakuja anatoka job, ananiambia niweke maji kwa basin, still single room, najua single room na share washrooms, hivyo. Anakuja na omo na mwaga, ananiambia endo mwage. Yani she was just acting weird. Hiyo August holiday sasa. I remember hiyo time nimetoka children's home, siko huko. Aya. So she was acting different. Unapata sometimes ametoka job, instead aingie kwetu anaenda next nyumba hiyo next. That time I was so prayerful. I used to just pray and tell God whatever is happening to my mom, I don't know, but she's not okay. So this one time tulikuwa tumelala. It was on a Tuesday usiku, sasa tuamke Wednesday. Sasa tumefunga shule. So usiku she didn't sleep throughout the night. Still single. So kama mtu amelala, nilikuwa nalala chini, so unamsikia tu. Asubuhi around 6 akaniamsha. Akanipea 200 notes mbili, so they were 400. Akanipea 200 note moja na nyingine. Akaniambia endea maziwa 2. Nikiwa kwa shop, unajua ukiamshwa tu venye huko without anything, umevaa tu nguo za kulala. Nikiwa kwa shop, I saw my mom alikuwa na it's like she was mad, for lack of a better word. I don't know. She came running, akilia, akiniambia tusirudi kwa hiyo nyumba. Akanishika mkono, so tumeattract attention. Yote time nilikuwa tunaishi tu huko Kayole. Ananiambia tusirudi kwa hiyo nyumba. So I'm crying, namuuliza mom ni nini? So akanishika mkono,
I remember tukikimbia na yeye kwa streets. Akaniambia, so ananiambia, wewe ni mtoto wangu nimekuzaa, don't go back to that house. I'm like, what has happened? This is the only home I know. Ananiambia, you can't go back there. Without a reason. Yeah. So I remember nilikuwa nimetumwa maziwa. Niko shop, nimepeana pesa ya maziwa, nimepewa change. Ndio anakuja akikimbia akiniambia tusirudi kwa hiyo nyumba. So amenishika mkono, hajavaa viatu, tunakimbia kwa streets. I know when you watch they know that incident because it happened. Amenishika mkono, tunakimbia. So nikamuuliza mama, unanipeleka wapi? Akasimamisha gari, tukaingia. Sisi hatujui tunaenda wapi. I think venye tulifika in town, sijui ni town ama ni wapi because sikuwa that familiar na huko nje. Nikaambia conductor ashukishe. So si niko na ile pesa, I paid. Tukakaa mahali. Akaniambia nasikia njaa. Nikamuuliza mam ni nini? The only thing she was telling me, you can't go back to that house. Mi mwenyewe I don't know what is happening. So after amekula, like ali regain your consciousness kidogo. Akaniambia tuende, akanirudisha huko children's home. Kunirudisha, remember nafaa kusomea exam, vitu zangu zote ziko huko. My phone, everything iko huko. Akanirudisha children's home. Kunirudisha, nikiongea na masista tukitoka tumwangalie hayuko, kwa sana hata viatu. Masista wananiuliza shida ni nini? I can't even explain. I'm crying. I don't have any other family. So, ameenda, atujui ameenda wapi. So, my sister walikuwa na, they just knew my mom and my grandma. So, they called my grandma. My grandma akasema, ekeni huyo mtoto kwa gari ya kuje. Nikaenda, nikapelekwa ushago, but after some time, alikuja akapona. Nikakuja, hiyo nyumba ikabidi ibomolewe, nichukue ma uniform, manini, but hiyo time alikuwa anakuwa sawa. But at that time, hakuna mtu alikuwa anajua kuna mental illness. And it is because of what she had gone through. I think so. So, she got well? Yeah, she got well. I went to school. I did my KCSE. Then, nikarudi. Hii time bado nilikuwa kwa my sister. Juu alikuwa shanirudisha. My life was just, I feel like, sijaikuwa na hiyo complete life, ile tu a normal one. So, tena, akanirudisha huko. Nikafanya KCSE. Also, tena siku perform vizuri. Sana. Okay, nili perform but si sana venye walikuwa na expect. But sasa mimi pia sikuwa najua, kuna trauma like, kuna vitu zinakuhapenia, you keep thinking about them. So, hiyo time, nikafanya KCSE, results zikatoka, nikaenda children's home. By that time, the grade that I got, kitu maybe wangenisomesha, ni kushuka, story na kushuka. My mom did not want that. So, mama akasema, she has always wanted me to be a teacher. That is now when teaching comes in. So, my sister wakasema, they can't afford that, hiyo pesa ya kulipa ya shule, maybe walipe ya kushuka. My mama akasema, hapana, she will do everything to make sure nimesomea teaching. So, sasa si hapo kukakuwa na connection, ikakatika tena ya children's home. So, nikakuwa tu na my mom. Nakumbuka kanitafutia pesa, kaniambia niende teachers training college, niende nione ni how much. Kuenda it was like not more than 30,000. Nikakuja nikaletea my sister. Wakasema hawana hiyo pesa, maybe kushuka. So my mama akasema she will work and hii pesa akifanya kazi anaweza iclear, anaweza lipa. So we left it at that. So nimetoka children's home, tunaishi tu Soweto sasa Kayole, nimemaliza form 4. I don't know what else to do. So we are just hoping that my mama atapata maybe pesa. It was just a dream. You don't know how it's going to happen. So hapo mama akaanza kazi za nyumba.
So it's just me and her. Kaanza kazi za nyumba. Na unajua hiyo time hizi kazi alikuwa analipwa like 4,000 ikienda sana 5. So ainge make. So I remember this one time tukiwa tu na yeye kwa nyumba. Alikuwa anaenda kazi ya nyumba anafanya anaacha anakuja. So this one time tuko kwa nyumba hakuwa na kazi na we only had 40 shillings mbele na nyuma. So alikuwa amefanya hizi kazi za nyumba, alikuwa na she was familiar na hizo bureau. So akaniambia mali tumefika itabidi sisi wote tuende kazi. Kazi za nyumba. Itabidi sisi tuende kazi. Juu nyumba ijalipwa, hakuna food, tulikuwa tumeuza di mattress. Akasema itabidi tuende kazi. Don't home hiyo time kulikuwa na hizo bureau mingi. So hiyo 40 bob I remember tulibai githeri tukakula na my mom. And then tukakunywa maji, tukafunga nyumba na tukatembea hadi unajua kutoka Soweto hadi Doni unaweza enda tu na mguu though ni distance. Tukaenda and then I was lucky my mama akapata place, mimi nikapata place. Nikiwa ya kazi ya nyumba. Nilikuwa nalipa 4,500. So nikiwa kwa hii kazi ya nyumba sikuwahi kwa nimefanya ati hivyo kabisa like uwe ni domestic house manager. Sikuwahi kwa nimefanya. Nilikuwa mdogo, mimi ni mtu wa mwili ndogo, so nilikuwa mdogo kabisa hiyo time. Huyu mama akaambia mamangu usijali, I will treat her like my own. Alikuwa na wasichana wakubwa hata kunishinda, but sasa kulikuwa na kingine kadogo katutoka kwa like 2 years ndio nilikuwa nafani kale. So I remember hiyo Monday, it was on a Monday. Nikienda nilipata nguo mingi kama za 2 weeks. Nikaambiwa nifue. Nikafua hizo nguo. Nikamaliza. Then usiku akaniambia sijui anyway it's okay because it's their house and uko hapo hauko hapo for luxury, uko hapo kufanya kazi. So I used to call my mom na mwambia hey nimefua nguo. Then after nimezifua zikung'ara which is true, hata mimi najua zikung'ara juu alitoa kwa kamba wakasoko wakasema nitamkia kesho. Kesho venye ilifika saa ilikuwa Monday. Tuesday I worked. Sikuwa najua ni hivyo. Mama alikuwa ameniambia mamangu, I don't know what I was expecting. At least you can't treatiwa kama mtoto wa huko. But I've gone there to work. Tuesday nikafanya kazi. And the way I was being treated there, hata nilikuwa nasema kani kuvumilia, I can't. Juu you only take strong tea kwa hiyo nyumba in the morning. Hakuna luxury in short. Yeah, they take walikuwa na take tea. Yeah, na bread you too, but wewe you just take strong tea. Na unajua unafanya kazi ngumu, so at least you need food ndio uweze kukua productive. Na watu wanakosea wale watu ambao wanawafanyia kazi. Alafu pia nilikuwa mdogo. Yeah. So akanipea rules, huko kunanga hiyo white tea. This is where you'll be sitting. So now on Wednesday kuamkia morning kuna kitu alifanya like nikamwambia tu I think I just want to go home. Akanilipa for 2 days. She gave me 300 bob. Then hiyo 300 bob venye tu tulikuja I had to walk back home and that is now I started. Nikakaa hapo mama akiwa kazi ya nyumba. So akiwa kazi ya nyumba ile ya kwanza iliisha, akapata sasa watu wengine, they were very rich, wakamuuliza mbona anafanya hiyo kazi. Akasema anafanya hiyo kazi juu ako na msichana amemaliza shule but hana pesa ya kuendelea. That is when hao watu sasa niko tu hivi kwa nyumba, I received a call. They sent me 7,000. Wakaniambia go to MKU. I didn't even know that school. Go to MKU or KU. Uulize, you just give them your results. Waulize in which course you can do with that grade. Nikienda in KU, MKU wakasema they don't offer you that, they can't offer that education that that grade. Wakaniambia go to KU. KU kuenda ndio wakanichukua. They gave me the fee structure and these people paid faithfully. Wakalipa certificate, wakanitafutia hostel uko KM, nilikuwa nakaa huko. Sikuwa naamini. It was a miracle. But sasa my mom had to work. I can lose weight but she had to work. At least nikamaliza hiyo certificate. So you started with certificate? Yeah, I started with certificate. Nikamaliza certificate, ni complete. Ndio hiyo jana nilikuwa nakwambia naenda ku clear since 2016. Kamaliza certificate
Diploma the same, kafanya 3 semesters na 1 teaching practice wakalipa. So after I thought it's completed. After tumemaliza, after tumetoka teaching practice, KU akatuambia there is 1 more semester and this by time yote my mom alikuwa think ameachana na hao watu. Juu alikuwa amekaa for like 4 years and ile unavumilia mtoto asome. By that time walikuwa wamekosana, but wakikosana walikuwa shalipa hizi 3 na teaching practice. So ilikuwa imebaki hii moja, tulikuja tukaambiwa afterwards. So venye ilifika hapo tukakosa a way out. So by the time namaliza hiyo certificate pia kulikuwa na some pesa fulani ilikuwa ilipwe, kulikuwa tu na some issues na KU lakini ilikuwa on our side. Hata jana ndio nilikuja nikajua I didn't manage to graduate with the others. Juu ilikuwa na issue. But tulikuja kufind out everything was cleared. So wakafanya diploma. So the shule nilikuwa nimepostiwa diploma wakanipea kazi. Ile teaching practice they employed me. Nikafanya kazi, nilikuwa kama assistant teacher by then. Nikafanya kazi around 2019 hapo. Then 2020 ndio sasa COVID ikaanza. COVID kuanza ndio sasa kuna huu mama anaitwa Divina anakuanga na quadruplets. Nikaona amepost on Facebook that she wants a homeschool teacher. By then sikuwa hata najua that word that exist. I just sent her, I didn't have any papers to show nimesoma or anything. I just sent her the school ID for both certificate and diploma. Akaniita interview, nikapita. And that is when nilianza ku homeschool watoto wake. Nimekaa nao for like 2 years. Kamaliza, wakaenda shule. Shule walichukuliwa, I'm a very good teacher, I deliver. So shule walienda kufanyiwa, kuna time ilifika, kukakuwa na story ya names, kuna mtoto lazima kuwa registered na shule. So they had to go to school yenye wanasomea. Wakifanyiwa assessment, walipita. Divina kaulizwa ni mwalimu gani alikuwa na wao. So I was to be given pesa kwa that school. But again, it's a good school, but again sikuwa na anything to show ati nimesoma. So papers. So I think I just give up. Juu hiyo time ndio TC numbers zikakuja, like you need to show papers. Diploma iliachwa ikihang. So nikachana na kufunza. So nikaanza stories za dreadlocks. Rafiki yangu akani train. So hivyo ndo nimekuwa nikisurvive all through. Na hizo dreadlocks, but pesa ni kidogo, unaandikwa commission. It's just like from hand to mouth. Salon inafaa ukiwa na maybe your own place. Unaona? So that is how I've been surviving. Now this is what happened. Ndio niweze kwenda sasa kuclear. December imepita. I was just writing down my resolutions. I just wrote that I needed a salon. Now I also need to go to KU and at least clear. Okay? And sasa venye hii mwaka ilianza, I just decided to go blindly. Siku hata najua kuna process gani. So when I went there, hata kumbe nikapata ni hao walikuwa na shida. So siku manage hata kugraduate, ni hao walikuwa na shida. But hata I was on the graduation list. So tukamaliza, I was supposed to pick the certificate. Jana sasa. Nikiwa huko, apparently kuna storage fee you're supposed to pay. Diploma. No certificate. The certificate. Early childhood. Diploma sikumaliza. Nimefanya 3 semesters na 1 teaching practice, but kulikuwa na another semester yenye sasa by the time watu walikuwa wafaa kulipa walikuwa wamekosana. So diploma ni 1 semester tu, haijalipwa. So certificate iko complete. Kwenda kuichukua wakaniambia I have to pay 9,600 for storage fee. So siku manage kuichukua. So at this point you're a teacher, qualified teacher. Tried, tested. But what stands between you and practicing what you have learned is the certificate. Is now the certificate. Iko, but nikienda huko siku hata na pesa ya kuichukua. Ni ile tu you're trying, you're giving it a shot. Because unaona, it's either is alone iwork ama hingine. I was just trying. Wakaniambia they can't give it to me until nilipe hiyo 9,600. Sharon, you're very young. You have gone through
quite a lot. Yeah. You're not giving up, are you? No. There's no place that you are gonna give up. I hope that is your spirit. Okay, somewhere in between 2024, I think I was depressed. And you know what happens? I feel like I have always been so strong. And I know the people that know me will be so shocked, because when I present myself out there, you wouldn't know what I'm going through. But I've been going through so much, and we keep fighting every day. Yeah. So if there is somebody who is out there and watching your story today, they can come through for you. Yeah. In what ways? So I came with the papers. Ziko hapa. It's just your fee. Honestly, I don't have. And so umejua ukiwa na hiyo certificate, sahi the schools cannot employ you kama una TSC number until I start from there. I take it, juu hiyo ndiko complete. Then maybe I don't know how diploma itawaisha juu it's just one semester, but I'm still not losing hope. I know nitaimaliza. But with the certificate you can get maybe a TSC number. So if there is someone out there who can maybe come through for me, nipate tu maybe your certificate, ama nikuwe tu na way yenye neza pata salon, because it's either kama ni me surviving, like I feel like sometimes God anafaa aone you've been through so much, and then anakuconnect to na opportunity. Yeah. So it's either maybe I get a salon, I don't know, or maybe I try to clear with KU. Yeah. And probably that opportunity you're talking about is this platform too. Yeah. Because you've shared your story, and you say some of your friends will be shocked. They will, I know. What you've gone through. Yeah. And they don't know. They don't know. You put out a brave face. A brave face. They actually don't know. Yeah. I'm really sorry for what you went through. Okay. Probably I should ask, what is your current relationship with your mom right now? We are very okay, but I feel like we've never addressed that issue. I was so young, and I don't know, akiniambia hivyo, it's not her fault. I don't know kama maybe at some point she ever felt like I was the reason watoto walichukuliwa. I don't know, but we've never gotten to address that issue. So sorry. When was the last time you talked to your siblings, your brothers? So this is what happened. So si wakachukuliwa na huko hiyo around hiyo 2009. Hatukuwa ionana na wao. Hiyo communication ilikuwa imekatika. Tujaionana nao until 2021. Wakikuja. They looked for my mom, wakampata. Sasa kumpata, I think venye tuliseparatiwa, the relationship iliharibiwa kabisa. Yeah, how? I think they always feel like I'm the reason. Well, pia they went through so much after wamechukuliwa. So I always feel like wanaona ni kama I'm the reason. Yeah. Juu walikuja, tukakaa na wao for some time, but there was no love. I always feel like they also don't love me. How about you? What do you feel about them or towards them? I love them so much. I remember growing up, I used to pray for them. Every time nikipray nasema, God, one day utupatanishe na my brothers. Now when they came and they used to love me, tukigrow. Kwanza our third born, he used to be my favorite. Right now, he's the one who hates me. Oh, no. Yeah. And they are with your stepdad? No, yeah. For now, we just know watu wakubwa, they can choose what to do. Okay. Sometimes they call my mom. Kuna time sijakuwa na job, kuna time nilikuwa naishi na my mom. Niliacha kuishi na my mom around last year, September.
bado tulikuwa tunaishi tu kwa small house. I think wakikuja they thought we are somewhere in life. Unaona, wakapata we're just living in a bed sitter and they were like, huku ndio mnaishi? Tukasema like that relationship between me and them, I always feel like wanani blame, but I would love them to know that is what happened, that is what our dad did to me, and that is what happened. Yeah. But earlier on, you had said that there was a legal process. Yeah. So you don't know the status of that? I don't know the status. Sijui nini ili happen after that. Yeah. Okay. Yeah. I think at this point, my words to you would be also forgive yourself. Okay. And do not carry their burden that they are blaming you. Sometimes things happen in life. Okay. We find ourselves in some difficult situations. Okay. Maybe at some point they will understand, because at some point in life they may become parents and they will understand you, and probably you have that relationship of a siblings or between siblings. Okay. And I pray for peace of mind for yourself. Amen. And even for your mom and yourself as a human being, because you'll have a family as well. Okay. And all that you've gone through, may this interview or this story that we've covered today, may it be a turning point Amen. in your life, because we are a family as Tuko, and I'm sure there are people who are going to hold your hands in a better way and walk you to the next level of your desires. All the very best. Thank you. Even in clearing with your education and probably practicing what you love, your passion, that is teaching. Yeah. A salon may come as another avenue to gain revenue or income. Do you practice your passion? Okay. Would you like to give out your number? Yes, I would love to. Okay, my number is 0796163162. Yeah. Repeat it. 0796163162. Registered as? Either Sunguti Sharon or Sharon Adhiambo. Mostly Sunguti Sharon. Yeah. Sharon talked about a salon. How about if there's somebody there who maybe has a school, or maybe they are starting, and you can be a teacher in their school? I can, exactly. If there's anyone out there, maybe you have a school, you've heard my story, what happened, why I do not have the papers. I do a very good job because teaching is my passion. Yeah. I am a teacher, nimesomea. So opportunity ikipatikana either in a school, neza kuja. Alafu pia nikipata venye I can clear that KU, I get that certificate, at least nianze process ya TSC, I will be very more than grateful. So if you have a school out there and you need a teacher, I'm here. Or parents who want homeschooling. Yeah. You've done that. I saw you I've being done featured that. on a national television. Yeah, I was. So you can also welcome parents. Yeah, I welcome everything. Homeschooling, if you're starting maybe a school, ama in your school kuna a vacancy, you've heard my story, you've seen what I've gone through for me to be here, I'm open. Niko sawa. Yeah. Yeah. Now, Sharon, I would like to believe that you represent a category of people who have gone through what you went through. Yeah. What would you like to tell them, those who find themselves in abusive hands of stepdads? I have gone through that myself, and as you can see, it's like I've not healed, because I can't give my story without shedding tears. That means there's something still inside of me. It's okay to speak it out. Unaweza pata maybe utachukiwa, but what is better for you to get out of that situation, ama tu ukae hapo ukijifinyilia. Kama mimi ningeendelea kukaa hapo, trust me, I don't think ningesoma hata. I don't think so. Me speaking out, I know it ruined relationship between me and my stepdad's family, me and my brothers, but at some point I always feel good because sijui ni nini inge happen. Just get out, speak out, because
that is wrong. Especially taking advantage of a small girl, mtu hata ajijui. Very wrong. Yeah, that is very wrong. Yeah. Allow me to ask you, do you think that your mom valued the marriage or her marriage more than you as a child or her child, that you had to be brought up in a children's home? Yes, at some point I always feel like, you know, after amesikia I'm not in the house, akitoka hosi akapona for like 2 weeks ndiye alikuja, honestly most of the time she used to blame me. Ananiambia mbona nalala na mtu, so she was, it's like alikuwa naiweka ni kama nafanyanga hivyo every day, like that is what I used to do. By that time sikuwa najua ni kitu itai kuja kuni affect later in life. Alikuwa tu anasema, I remember kuna time tu kama amekuja kuniona, she slapped me because of the same. I know she's going to watch, but I would also want to say something. Our watoto, if a kid is under your care, these kids grow na hawatasahau. So don't treat someone ukionanga ni kama ataishi kwa mtoto. They will grow na watakam ku understand. So me, after nime understand, I'm like, why was she telling me this? And she had to stay with that man. Wakakuja kuachana 3 years later. I feel like at some point, and then I feel like she used to hate me. After watoto wameenda, she didn't used to love me that much. Because ilim cost. Yeah. Now, you know what, Sharon? Regardless of what they may say, you are not to blame for whatever happened between them and between you and your siblings. Okay. Because you were a victim. You are not the one who perpetrated whatever happened. Yeah. So they shouldn't think about you as the blame. Yeah. I think the blame should be shifted to the person who assaulted you. Yeah. So also forgive yourself. You are not the blame. Okay. Yes. And thank you so much for your courage to share with us your story, such a sensitive story, but you have given it out there to our audience or shared it with us. We wish you the very best. Thank you. Karibu sana. Tuko family, that's the heartbreaking story of our guest today, Sharon Adhiambo, and I hope you've learned a lesson or two. And as we have established, she is not the cause of what has happened in her family. She is only a victim. And I pray that you've also learned, especially the people who have children under their care. As she says, they grow up. They do not forget. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you for watching.